Assalamualaikum and hi semua. So, we are going to proceed our discussions to example number 4 for resultant vector. Okay, so in the figure you can see all the steps that we required to follow in order to find the resultant vector. Okay, look at the questions. In the questions, we have to find the resultant vector for v1, v2 and v3. For this time it's not forces, okay, but then we got velocities. Okay, we got three vectors of velocity. Okay, macam biasa, step number 1, we have to draw free body diagram. Then free body diagram dah ada dah. And then make sure all the arrows are upward from the point. Nampak tak? Dekat sini, okay, kalau you perasan, V1 upward, V3 upward, but then V2 is not upward from the point. Apa yang kita kena buat? Okay, kita kena tarik kita punya vektor keluar. Okay, maksudnya ambil je. Okay, pastikan ni kan, kita tarik je keluar. Okay, tarik dia keluar macam ni. Okay, so kita dah tarik, kita buat arrow. But then, another problem is, macam mana kita nak letak kita punya angle? Kalau you perasan, kita punya angle dekat sini, okay, adalah from Y component. Ni Y component kan? Therefore, dia punya angle untuk yang ini kita kena letak di sini lah, which is 15 degree, and then this one would be you punya V2 which is 45 meter per second. So apa yang you perasan kat sini, kita ada V2 di kuadran yang pertama, V1 along positive Y axis and V3 pada kuadran yang kedua. Okay, selepas kita pastikan step number 1 kita settle, baru kita proceed kepada next. Okay, kita dah pastikan free body diagram ready. Kita dah pastikan all the arrows are upward from the point. Therefore, we have to proceed to the step number 2, which is we have to sum of the components. But then, untuk case 2 dimension, we have to draw table and resolve the vector. Okay, so dalam table apa kita kena buat? Since dia adalah velocity, so first column kita akan label dengan velocity. And then kita akan tulis X component. Okay. And then third column would be your punya Y component. And then you are going to label V1, V2 and V3. Okay, look at velocity 1. Okay, velocity 1, we just have V1 aligned exactly along positive Y axis. Therefore, we don't have the value for V1x. Okay, sebab dia memang align betul-betul tegak kan? Tegak macam ni. So, dia tak ada V1 macam ni. So, dia tak ada nilai untuk Vx lah. So, untuk Vx, so kita akan tulis V1x is equals to 0 meter per second. Ingat kalau quantity velocity, so you have to write down velocity. So, untuk V1y, kita ada value is 10 meter per second. Okay, and then proceed to V2. Okay, V2 kita nampak dia tak align along X component ataupun Y component. So, apa kita kena buat? Kita kena resolve dia. So, bila kita nak resolve dia, apa kita kena buat? Okay, kita kena buat complete triangle. And then next, kita kena lukis dia punya vector. So, ini akan jadi you punya V2Y. Okay, V2YU. So, dekat sini, okay, kat sini, it should be V2XU. But then, dia akan sama dekat sini lah. You punya V2X. Okay, and then, macam mana kita nak resolve? Kita nak tentukan sama ada kita nak guna sin ataupun cos. Kita akan lukis. Kita akan lukis apa? Arrow daripada angle tu. So, nak pergi Y. Nak pergi Y, bentuk C, betul? Okay, and then nak pergi X, straight. So, paksi Y kita akan guna cos. Okay, therefore, kita akan masukkan V2X kita. So, V2X kita adalah sama dengan dia punya vector dia adalah 45, okay, and then sin, okay, sin 15, and then press your calculator, and then you will get 11.64 meter per second, okay, and then V2Y kita akan jadi 45 cos 15, and then press your calculator, and then you will get 43.47 meter per second. Okay. And then think, V2 is located at the first quadrant. So, kalau first quadrant, positive X, positive Y. So, okay lah.
Betul lah sign convention kita. Okay, tu you yang selalu kena fikir about the sign convention. Okay, let's move on to velocity number 3. Okay, kita nak resolve kan? Okay, buat complete triangle and then after that you resolve. So, kita akan ada kat sini V3X. And then at the same time, kita ada V3Y dekat sini. Okay, dan dia juga sama dekat sini lah. Sebab dia parallel. So, V3Y. And then bila kita nak resolve, nak tentukan dia positif atau, nak tentukan dia cos ataupun sin, kita lukislah arrow daripada angle kepada komponen yang kita nak. Pergi kepada Y, tegak je arrow kita. Pergi kepada X, bentuk C. Confirm lah. X kita akan guna cos, Y kita akan guna sin. Okay. And then back to the table. Okay, so kita akan tulis dekat sini V3X is equals to 30 cos. Cos berapa ni? 20 lah. Okay, cos 20. So is equals to 28.19 meter per second. But then remember that your V3X, okay, is acting to the left ataupun is directing to the left. Therefore, dia punya value akan jadi negatif. So, jangan lupa untuk tambah negatif dekat V3X you. Kalau tak, you akan salah lah. And then, for the V3Y, so, satu dah guna cos, satu lagi guna sin lah. 30 sin 20, which is V3Y kita akan sama dengan 10.29 meter per second. Okay. And then after that, what you have to do is you have to sum the components. So, untuk fx, so apa yang you kena buat? You kena tambah 0, 11.94 and negative 28.19. You kena ambil tahu negatif tu walaupun you sum. Kalau tak, you akan dapat jawapan yang salah. So, you akan dapat negative 16.55 meter per second. And then, untuk summation Fy, okay, the net components untuk Y. So, you have to sum 10, positive 10, and then 43.47 and 10.26, and then you will get 63.73 meter per second. And remember, every time you write the value, make sure it comes with the unit. Otherwise, you will lose marks. Okay, you tengok apa-apa kuantiti yang saya buat mesti kena ada unit. Walaupun nilai dia adalah kosong. Di mana-mana pastikan mesti ada unit. Okay, and then after that, going to step number 3, apa yang kita kena buat? Kita kena cari resultant vector. But then remember, our quantity is velocity. So, bila nak cari velocity, so you akan guna V-net lah. You jangan tulis F-net. Salah lah. So, dia akan jadi summations of Vx squared plus summations of Vy squared. And then you have to substitute the value that you got from the table. So, Vxu adalah negative 16.55. Ingat, negatif perlu diganti. Jangan tinggalkan, otherwise you will lose marks. Okay, untuk markah pergantian. So, tekan calculator. Okay, so you will get 65.84 meter per second. Okay, so that's the magnitude value. How about the direction? So, the direction, we are going to use the same equation, which is tan theta equals to summations of Vy per summations of Vx. Okay, so you masukkan nilai dia, tan theta is equals to 63.73 over negative 16.55. Tapi, waktu tekan calculator, negatif tu tak payah masukkan pun tak apa. Sebab negatif is showing the direction actually. Okay. Then your theta is 75.44 degree. But then remember, we have to specifically write which angle where is the locations of the angle. Okay, kita dah tahu nilai angle tu 75.44. But then where is the angle? Kena bagi tahu dekat mana. So, apa yang kita perlu buat? Okay, untuk tahu angle tu duduk kat mana, perlu lukis X and Y axis. And then, you look at you punya net component kat sini. Okay, Fxu. Sorry kat sini sepatutnya. Sorry. Sepatutnya bukan Vx. It should be Vx. Okay, same goes to here. So, summations Vy, sorry. Okay. And then, Vxu adalah negatif. Vyu adalah positif. So, dekat kuadran mana dia duduk?
So, okay, kalau I tulis ini positive X, ini positive Y, ini negative X, and then ini negative Y. So, negative X, positive Y. So, therefore, the vector should go to second quadrant. So, it should be here. And then the angle should be from the horizontal component, which is from the negative x-axis. Therefore, you have to write down here, the angle is above negative x-axis. Okay, apa yang compulsory? Yang ini wajib ditulis. Yang student tak nak, tulis negative. So, that's the final answer.